Hi, ladies and gentlemen, what a pleasure to have you once more with us. Today it's Friday, and it's always a pleasure to be on the journey Shadows with me. My name is Emmanuel Chiangong. I am a clinical counselor, a mind-body therapist, and a beauty consultant. It's always a pleasure to see you on the journey Shadows with us. We've had a lot of feedbacks, but this time we had more like personal issues, which I won't discuss on the set. But one of them made it really important for me to discuss the topic today, which is marriage. We're going to talk about marriage, and there are so many people are having marital challenges, and a lot of those cases are coming up on the therapist table, and I decided to discuss the issue today. Un plaisir d'être avec vous une fois de plus. Mon nom c'est Emmanuel Chiangong. Aujourd'hui, c'est un autre voyage sur le bateau Shadows. Et nous avons reçu beaucoup de réactions, beaucoup plus de soucis des relations de couple. Et j'ai décidé aujourd'hui qu'on va parler de mariage. Mais avant cela, nous allons être reçus par Shadows. Shadows, shadows, shadows. Where are you? Here I am. I am shadow, I am shadow, I am in you, I am with you. I am visible, I am invisible. Everything has a shadow. It grows and matures with us as the day moves on, changing in length and in angles, from birth to death. My shadow stays with me, appearing and disappearing. When I'm invisible, I am under you, and we can call that midday. And when I'm longest, I am impressive, and we can call this dawn or twilight. The shadow is that part of us. Is that part of our story and memory we are not proud of. That part of our experience we are not very comfortable with. It can as well be that element of pride, contempt, and arrogance we ignore or are not aware of. The shadow also is that shade under the tree where you sit and rest. Build up courage from the heating midday sun to take it all over. The shadow is that talent, is that gift hiding in you. You don't have the courage to bring out and heal the world. It's that something in you which you keep doubting, which we are asking you to bring forward, because it may just be the turning point of yours and our lives. The shadow as well can be anything that you are looking for, like a sacred place, a comfortable hiding place, a safe shoulder on which you can raise your head on difficult times and cry, a safe place. It is that which haunts us, it scares us, it makes us shiver, revealing our doubts, fears, and uncertainties. Shadows, you make us scared. You make us question. Your shadows, you haunt us, you scare us, you make us shiver, revealing our doubts, fears, and uncertainties. Shadows, you make us question our outcome. You are really hard to bear at times. We resign and we surrender to you as we realize shadows will always be there with us. Whenever you have the shadow, know the light is close by. We are only having the dark because there is the light. The shadow is the product of the light. When you have the shadow, look to the opposite and you will see the light. Don't look to the shadow. Look to your pain. Look to the wisdom, the grace that comes on the other side of your pain. Ask your pain to lead you to the light that changes your life. Ask your pain to lead you to the light that changes your life. Bring us your shadow. Bring in your shadow. Finally, let them come to rest. Finally, let them build a purpose in our lives. Let your shadow be, let my shadow be, let our shadow be, and of course, smile. Nous allons parler de mariage. Alors, je disais à mon voisin qu'aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Le titre, c'est « Je suis marié ». Et l'autre a demandé « Et puis ?» And I said, I am married. The moment someone said, I am married, and someone nearby just said, and what about it? What about it? So what? Yes, of course, there's something special. It's so special. It's even divine. It is a sacred journey which may have had challenges or is having a lot of challenges, but we can go back to the drawing board and see how we set it right. Marriage is a legally and socially sanctioned union that is regulated by law, rules, customs, beliefs, and attitudes that prescribes the rights and duties of the partners and accord status to their offsprings. The universality of marriage within different societies, cultures, is attributed to the many basic social and personal functions for which
provides structure such as sexual gratification and regulation, division of labor between the sexes, economic production and consumption, and the satisfaction of personal needs for affection, status, and companionship. Procreation comes in as one of the most important functions. The care of the children, education, socialization, and regulation of lives of the descent. Alors oui, on ne peut pas dire, et puis quoi, oui, le mariage est spécial. Il est vraiment divin, c'est un voyage divin. Un voyage tellement spécial que malgré tous les soucis qu'il est en train de subir dans nos jours, il reste quelque chose de spécial et même de sacré. Cette méditation veut qu'on regarde profondément ce que c'est le mariage. C'est une union sacrée mais aussi légale, sanctionnée par des règles assez strictes, bien définies, qui respectent les lois d'une communauté, les habitudes d'une culture et bien sûr l'intervention spirituelle selon les religions que nous pratiquons. Donc vous voyez 3 dimensions de pouvoir, le statut légal, les lois du pays, les coutumes d'une communauté et la foi en Dieu selon les croyances que chacun a. C'est un phénomène universel. Il n'y a aucune culture dans laquelle on ne va pas trouver le mariage, c'est-à-dire cette union entre 2 personnes. Je connais celui qui est entre un homme et une femme, et c'est de ça sincèrement que je veux parler. Donc cet aspect universel veut qu'on reconnaisse sa place comme une culture qui se pratique partout dans le monde. Donc sa nature vient même avec l'existence de l'homme, et c'est pourquoi l'approche spirituelle ne peut pas être négligée ou sous-estimée. Il est basé sur le fait qu'il y aura des rôles, des définitions de rôles des différents membres de cette organisation, de cette union. Il y aura des responsabilités et des attentes de l'un et de l'autre. Donc c'est un phénomène qui a une organisation bien structurée dans laquelle il y a aussi de retour avec la gratification d'une vie sexuelle, c'est-à-dire l'endroit où avoir des rapports sexuels peuvent être un spectacle, un joie, une célébration. Il y a aussi des attentes liées au travail et des objectifs à atteindre pour fournir les besoins de cette famille qui vient d'être créée en fonction de si on est homme ou femme et les moyens et les capacités qu'on a. Il y a bien sûr les objectifs d'atteindre économiques. C'est une structure qui a des ambitions aussi, a des réalisations matérielles et économiques pour la satisfaction de ses besoins. Donc pour son propre entretien, il faut être capable de produire. Et bien sûr, donc un mariage qui n'est pas productif en termes de biens matériels peut vraiment souffrir. Ce n'est pas une exagération. Et bien sûr, la procréation, c'est le bonheur d'avoir des enfants, la responsabilité de prendre soin de veiller à leur éducation, leur intégration sociale et bien sûr de continuer à accompagner la progéniture et finalement cette lignage. So it is very, 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 you can see, very important. The legal, financial, and social implications, including shared tax obligations, potential benefits, inheritance rights, eligibility for government and employment benefits, changes in personal and financial responsibility. Alors donc, après le mariage, beaucoup de choses vont changer. C'est-à-dire, les impôts de l'État vont être réajustés par rapport au fait que ce statut a un traitement assez spécial, considérant que les lois d'un pays veulent protéger l'institution du mariage et surtout cette socle à partir de laquelle la famille est créée et que la population utile ou inutile peuvent aussi être initiée. Il y a des obligations à partager comme les impôts. Il y a aussi la responsabilité envers l'héritage des biens de cette famille, même pas seulement dans le couple, mais les enfants, et d'autres avantages qui viennent par rapport au fait qu'on est marié. Il y a la société qui a beaucoup de motivations sociales, psychologiques, juste au fait que je m'appelle madame telle ou monsieur tel et où je suis marié ou pas. Cette bague qui est sur
l'annulaire, par exemple. C'est un phénomène que beaucoup de gens guettent pour voir. You know, that ring on the annular finger, you know, just next to the major, in between the major and the auricular, is a message that is really interesting for most people. There are employment benefits that come with it, and then of course there are also changes in your lifestyle and financial responsibility. What does all of this mean to a couple in Bafut in Bebali or in Kuseri in a remote village when we talk of that as compared to a couple living in Douala, the economic capital of Cameroon? Are they special knowledge and special adaptation and interpretations of all this big book we have been speaking, such that it may suit certain customs and religious implications? Alors lorsqu'on regarde tout ça, c'est bien écrit, peut-être pour les gens qui sont très sages et ont beaucoup de connaissances. Mais quand on pense à une famille qui est dans mon village là, en Bebali, Bafout là-bas, ils ont leur champ, ils se lèvent, ils vont dans la brousse, cultiver, rentrer, s'occupent de leur famille. Tous ces grammaires-là, est-ce que ça a les mêmes implications pour eux? Ou un autre couple là-bas, sous les collines quelque part dans la Koussérie au nord, hein, dans une colline où leur nécessité pour survivre n'est presque rien, mais ils sont très joyeux. Est-ce que tout ça peut être interprété différemment pour eux, pour qu'on regarde par rapport à leur culture sociétale ou leur foi religieuse? Est-ce que c'est la même chose qu'on va dire d'un couple qui vit dans la ville de Douala, le capital économique? Who then can be our best guide? Family law, church, social media? Qui sera alors celui qui va souvent veiller sur ce que nous faisons dans notre couple? La famille, la loi, l'église, la foi, l'imam, le pasteur, l'évêque? Qui? La tradition, les ancêtres, les enseignements traditionnels, la loi de notre pays? Qui? Ou quoi? Ce que le voisin fait, médias sociaux, toutes ces réflexions, nous allons continuer à développer ensemble. Mais avant ça, let us have a jingle. Hi, ladies and gentlemen. We are once more on shadows, and the topic today is I am married. Are you married? Are you not married? Are you aspiring to be married very soon? Are you desperate about the fact that you are not married? Is there a certain age for which you think marriage will no longer be possible? Are you depressed in your marriage? Are you about quitting the marriage? Is it something that is hurting? Is it something that is blessing? Are you happy to go home at the end of the day? Are you wondering where you will spend the evening after work because the person you call your sweetheart has become a little demon? Which is your case? I am married, however, it's a reflection we have to have. Je suis marié. L'autre a dit, et puis, oui, c'est quelque chose d'important, mais dans votre cas, est-ce que vous êtes marié? Vous pensez à vous marier bientôt? Est-ce que vous doutez sur celui qui t'a doté? Est-ce que le mariage est pénible? Est-ce que vous regrettez le choix que vous avez fait? Est-ce que vous avez envie de quitter ce mariage? Est-ce que vous avez envie de reprendre parce que le premier n'a pas marché et vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous doutez sur tout ce qu'on dit sur le mariage? Vous êtes une des personnes qui découragent les gens qui veulent se marier. Quel est votre cas? Peu importe le cas que nous avons ou là où nous nous trouvons, ces réflexions peuvent être utiles. Allons voir ce que la science du fonctionnement mental au cerveau, neuroscience and marital bonding. What does the scientists say about what is happening in our brains? This involves a dynamic interplay of hormones and brain regions with the brain's reward system driven by dopamine, oxytocin, and vasopressin playing a central role. Dopamine is a neurotransmitter, a neurochemical that creates euphoria and drives initial intense attraction. When you see that guy, when you see that chick, it is like the end of the world. Like you listen to Brown sings, you are beautiful, you are beautiful. How? You lost your mind. I mean, something happened. Dopamine is on the run. It's creating pleasure, romantic love, the idea of feeling good and seeking the other. These hormones are there. Then we have oxytocin, another one. A neurotransmitter that fosters attachment, trust, calm, and contentment. He is responding to your SMS calls.
She is responding to your SMS messages. You are exchanging loving, nice pictures, and you want to see it come every day. Attachment is building on. Science says oxytocin is being released. It brings about trust, calmness, contentment. And then, of course, there's security and bonding that's developing. You look forward to that phone call. You look forward to meeting that person. Intimacy, sex, skin contact are elements that stimulate this. And of course, vasopressin, another neurochemical in our brains. What does it do? It brings about long-term relationship and the fear of intruders. It encourages monogamy in the relationships. It brings about mate guarding and of course, automatically jealousy. Qu'est-ce que la science fait? Est-ce que le fait d'aimer, d'être attiré par quelqu'un et d'aller jurer devant le maire et même de fuir sa famille pour cette personne et n'est qu'une histoire de réflexion inutile ou bien de hasard? Non. Nous sommes créés pour aimer, pour se marier, pour être attachés. C'est pour ça, dans notre biologie, chimiquement dans le cerveau, nous avons un jeu des hormones, les chimiques, les produits chimiques comme les neurotransmetteurs. Et le numéro 1, c'est M. Dopamine. Il est celui qui nous met cette récompense par rapport à certains actes que nous posons, la joie de vivre dans une relation. Et dopamine, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'euphorie, des fois qui te pousse à aller plus vite que c'est nécessaire, d'être complètement aveuglé par l'attirance. Il donne des actions, des rapports très intenses, même très tôt dans des relations. Des fois, ça ne donne pas le moment de réfléchir. Et ça encourage les rapports, des relations romantiques, la sensation de bien-être, l'envie de voir l'autre et le plaisir dans les relations. Nous avons oxytocine. L'autre, son rôle, c'est nous pousse à créer des attachements. Des fois que quand cette coup de fil ne vient pas, le battement de cœur augmente. Il augmente la confiance de l'autre, il donne l'apaisement de calme dans une relation. Vous voyez, quand l'amour est très fort, il y a le calme, il y a la paix, il y a la sécurité. Et la liaison se renforce et il y a des réactions qui vont venir appuyer là-dessus. Le sexe, le contact du corps et le frôlement du corps, et ce que ça fait quand les deux jambes là et l'autre deux jambes sous la couverture de lit se touchent. Quel est l'effet que ça fait? Voilà, oxytocine est en marche. Et vasopressin, il va demander la relation de rester le plus longtemps possible et que seulement mon pied, ton pied, c'est-à-dire monogamie. Ils ne veulent pas la compétition et ils poussent à veiller sur l'autre. Et bien sûr, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? La jalousie va suivre. Alors, ces produits chimiques qui baladent dans nos cerveaux travaillent en union avec certaines régions de notre corps. Ils travaillent en harmonie pour que ce phénomène assez complexe qu'on appelle l'amour amène les engagements et finalement le mariage. So the neurochemicals and the brain regions work together in harmony to maintain the complex feelings of love, commitment, and connection, all fundamental to marriage. How do the five senses serve to activate these above actors? The brain regions that we are talking about are the midbrain, rich in dopamine, and it is activated by sight and romantic seduction or seductive images, and saying like love fulfills the needs, just like food, just like drinks, just as that falling in love can make you forget about your meal, forget about thirst. So it brings the same, satisfaction, the same pleasure lines like the other gratifications that come through the five senses, which means what? People dress in special way, revealing body parts to be able to provoke these hormones to come up on us. People speak in a type of voice through the sound so that through your ears you can feel these hormones coming into play, building the euphoria in you. People put on body odors and smells such that they can go provoke these hormones to bring the sight to confirm what they smelled, and of course the anxiety that gets with
separation. So you start closing the gap and moving and making proposals sometimes that later on wouldn't make sense or you're not able to fulfill. Alors, comment est-ce que tout cela travaille avec les 5 sens? Ça veut dire quoi? Que par la vision, l'habillement, les couleurs des habits, les yeux peuvent retrouver une certaine stimulation qu'au niveau du cerveau va provoquer la libération de cette hormones chimiques, ces produits chimiques qui vont pousser à des comportements désirant de l'autre, se sentir complètement envoûté, et même d'euphorie, qui va pousser à des actions d'attachement sans même beaucoup de réflexion. Ça veut dire que certains parfums peuvent passer par le système olfactif et provoquer la libération de ces hormones. Et dans le cerveau un peu primitif, pousser à des actions, des fois beaucoup plus rapides, qui vont nous permettre de faire des voyages, de prendre des engagements, des fois très difficiles à remplir. Ça veut dire quoi? Que la façon dont on est touché, ou le son de la voix, peuvent nous amener, peut-être à travers les mémoires des expériences passées, l'envie aujourd'hui de vivre cette expérience et de croire que la personne qui est en face de nous est le bon. Alors, donc, le moment où on va commencer à dire pourquoi tu as accepté cette proposition, pourquoi tu t'es marié à lui d'abord, on t'avait dit, c'est pas évident. Il y a d'autres facteurs qui jouent et qui nous poussent à croire et à ressentir le plaisir de l'amour, de l'attachement, de la liaison forte avec l'autre partenaire, aussi gratifiant qu'un bon plat d'indolé, ou bien sûr un bon coupe de champagne qui satisfait la soif, ou une bonne massage qui apaise les nerfs. Donc le plaisir est provoqué par les mêmes hormones, l'attachement par les mêmes hormones, et des fois celui de l'attachement à un être humain peut devenir tellement fort que vous oubliez d'avoir l'envie même de manger. So there are other regions of the brain that do the emotional processing, like bringing about the motivation, the cognitive and sensory processes. Factors that influence bonding, physical intimacy, sexual skin-to-skin contact, release oxytocin. Genetic variations in the genes can have neurochemicals that favor stronger romantic love and commitment. So you see some families have a tradition of long-standing marriages that are very stable because there are genes that produce the type of oxytocin, dopamine, that will be able to provide stronger attachment and permit relations to last longer. So we should also look at what is happening in some families before we get involved. Shared experiences, common goals, and pleasures implies shared memories and positive reinforcement. Donc, il y a des fois, on ne doit pas ignorer le fait que les gens partagent beaucoup des choses, des intérêts communs, des plaisirs communs, des activités communs, et finalement, la liaison s'installe tout naturellement. When you listen to all of this, you start to understand, why am I in this relationship? Why am I enjoying this relationship? Why is this relationship so difficult to live? Why am I considering quitting? And so on and so forth. Anyway, whichever is your case, let us get a little jingle and be able to relax with the sacred song that talks about bonding as well, and also meditate as we will go on to look for further assistance in this journey. Meanwhile, you have the numbers on your screen, and the number is 681-903000. Send your feelings, your emotions, your challenges, and your encouragement for the program Shadows. Jingles, please. No one can live in this life alone. No one can live in this life alone. No one can live in this life alone. No matter how young you are, no matter how old you may be, everyone needs someone to hold on to now. Hold
hold on to. Everyone needs someone to hold on to now. Hold on to. It may sound unusual, just think of your days when you look so weary and worn out in tears, when your partner turned his back. It's you see how nice they look, and the beauty in those eyes that smile. In the days of so much troubles, more than ever before, we need someone to hold on to now. Hold on to. 'Cause everyone needs someone to hold on to now. Hold on to. You may just be only one day in marriage, or you could have been 50 good years in it. The desire to share your troubles are always and always there. The desire to share your stories are always and always there. My daddy told me it lasts forever, but sometimes we look for the easy way out. Know you're in from head to toe. It's even more so when the tides beat hard on you. Don't you look to the streets, not even to your mama, for the answer is just around you. You tell each one I love you, and you will surely agree with me now. Your partner is the greatest gift. 'Cause everyone needs someone to hold on to now. Hold on to. Everyone needs someone to hold on to now. Hold on to. I need someone to hold on to. Hold on to now. Hold on to. You need someone to hold on to. I need someone to hold on to. You need someone to hold on to. Even I had some lady say, I'm married to Christ. She's holding on to Christ. Everybody needs someone to hold on to. And say, you know, in this world of relationship, biologically, the message is very clear. We are wired psychologically to bond in relationships. And what is the spiritual message is? If you hear God's word, harden not your hearts. Genesis 2:24. Therefore a man shall leave his fathers and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. I am sharing wisdom, and I have not much comments to make, and I want you to reflect on how these things were built and what we are doing with it today. Mark 10:9. What therefore God has joined together, let no man separate. Marriage is a divine institution intended to be lifelong by the Lord.
Proverbs 18:22, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. He who finds a wife, not a woman, not a girl, which means that maybe not every girl, not every woman is a wife. Is every boy, every man a husband? Just for the reflection. I also used to ask the question, are you sure God put all the marriages together? When somebody tells lies in a relationship to the other, lies until convince the person to go and sign, and then you start discovering, was it God behind those lies and manipulations? We are also asking. Because these statements are true, they are divine, they are coming from up there, above, from God. Let us see what our roles have been in the manipulation of this. Ephesians 5:25. Husbands, love your wife just as Christ also loved the church and gave himself for her. Husbands, be selfless. When we look at this, Christ went on the cross. So how many husbands are ready to go on the cross? Which means that if these women don't begin to pardon us, don't begin to tolerate some of our rubbish, we may never really. And then I have this great inspiration from the mystic Sufi, Rumi, who views marriage as a spiritual path leading to union with divine, not merely a physical and emotional bond. Rumi says, for love transcends the self, dissolving the ego to foster a deeper connection between the souls. It's not body. We have gone to the top of the 7 levels of our existence, making the individual's journey in love a path to the ultimate, beloved or to God. True love is not learned but comes on its own, leading one to surrender to his profound eternal self. Sees love as a spiritual journey. With all the mathematics and the philosophies, the psychology and the science that we have brought into it, we now have to humble down. These reflections from the spiritual and the elevated is meant to bring us back into our senses, humble us into our being and true self. Alors les messages divins tels que nous le voyons dans les différents versets bibliques que j'ai fait, Genèse 2, 24, Marc 10, le 9, Proverbes 18, 22 et Ephésiens 5, 25 montrent la dimension sacrée divine au-delà de la compréhension de l'homme qui est l'institution du mariage et dans laquelle l'ego n'existe pas parce qu'on est soumis totalement l'un à l'autre et surtout l'homme devait aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Ça veut dire aller jusqu'à vous laisser clouer sur la croix pour elle. Vous savez, si ce n'est que ça, si ce n'est pas leur pardon, les femmes qui nous pardonnent, je ne pense pas que un de ces choses va tenir. C'est un défi pour les hommes. Ça veut dire peut-être on attend plus de nous, je pense. Je pense que ça veut dire beaucoup de courage si vous êtes là déjà. Mais si vous êtes en route, soyez motivé. Il y a beaucoup de bonheur aussi. Rumi, c'est cette mystique religieuse de l'islam qui disent que le mariage transcende le moi, le corps. Il va au-delà. Votre ego est complètement dissous et ça mène à une liaison ou un voyage qui est totalement spirituel. Parce que c'est le retour à l'essentiel. Qui est qui? Ton Dieu. Lorsqu'on réfléchit dans tout ça, quelque part, j'ai dit que le mariage pouvait aider l'élévation spirituelle. From all of this, it looks like marriage was a reinforcement for spiritual elevation because as an individual, we may get tired and your partner will be the support system for the journey towards our divine. Is it the case? Do we have partners that we can share, pray together, reflect together, criticize each other together, use biblical verses to coach each other and move forward and support each other? Is it more and more the case or less and less the case? But from all of this, it looks like as an individual, we have less chances of reaching the divine. As a couple, working together, more blessings coming. And anyway, there are other debates, lots and lots of them. But let's take a jingle and we look at what is the sacred book we have today. We have the beautiful soul of Sri Sri Ravi Shankar through his book, Sex, Spirituality and Life. What is he teaching us there? The jingle, please.
your passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. Chiangong Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa-Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872 or 677 856768. Bonamoussadi Agency, Viva Coiffure, Enio Building Zone A, Douala. Contact +237 653 560196. Facebook, Emmanuel Chiangong. Yes, it's so dark in this studio, so we just light the lamp so we can read clearly. And here I have the books, Sept, Spirituality Life, from His Holiness Sri Sri Ravi Shankar of the Art of Living Foundation. Let's have the book on the screen, but here we have it. We are love. We are made up of a substance called love. So beautiful. Like the body is made up of fat, vitamins, mineral, carbohydrates, and protein, the spirit is made up of love. Love, therefore, in all its form, is an integral part of the process of life. If you ask yourself a straight question, what is it that you want in your life? It will boil down to one thing: love. Behind every desire, there is love. Life cannot move an inch without love. Life has sprung from love, moves in love, and will culminate in love. La vie, c'est l'amour. L'amour est tout ce qui est l'homme et l'amour. Nous sommes faits de lui, nous venons de lui, nous allons finir dans l'amour. Can we talk about commitment, making and keeping commitments? I have much fear in this area. These are guided questions to His Holiness Sri Sri Ravi Shankar and the answers. Commitment are like the banks of a river. When water flows between two banks, then we call it a river. When the same water is all over the banks and fields, we call it a flood. It is the banks around the river that defines the river. Similarly, it is the commitment that gives direction to the energy in life. When you don't have a commitment, your life will appear to be meaningless. You know many people who commit suicide because they don't have a commitment to their life. May their soul rest in peace. It is possible to have a husband-wife relationship and children when I permanently feel I have recognized real love, cosmic love. Can it work together? My conflict is I don't want to give up the relationship with my wife, but I long to feel cosmic love. Does it work together? Divine service and love for your wife. Response of Guruji: I don't see any reason why it should not work, but I cannot tell you with authority that it will, but I know it should work. It is like asking, why don't the bulb work in the daytime? So lovely. The bulb, why is it not working in the daytime? Because you have sunlight, you have daylight. It is like asking, why don't the bulb work in the daylight? Though there is sunlight all around, you can also have your light on, which means the love of Christ is like sunlight, but the love of your wife can still be a bulb in addition to that. Why not? It is like it, you know. You don't have to put off your light to see the sun. So beautiful. So beautiful. So all the love in this house, in the family, with children, with wife, with husband, with parents, doesn't have to vanish for us to experience cosmic love. Yes. On the contrary, all divine messages favor a happy family. In fact, cosmic love enriches your quality of love for everybody at home, even beyond your family, for your community, for your society. It will enable you to love your near and dear ones more intensely, and it will overflow to your neighborhood. Sex, spirituality, life.
Guru Sri Sri Ravi Shankar, the Art of Living Foundation, every day will come here. On va venir chaque fois ici partager des connaissances. Ces livres, vous pouvez les trouver. Il est écrit dans 1000 langues. Donc, vous pouvez les trouver dans la langue qui vous convient. Par exemple, tu peux aimer ta femme et aimer Dieu. Tu peux aimer ton mari et aimer Dieu. Il dit que quand il y a le soleil, on n'est pas obligé d'éteindre la lumière. La présence du soleil n'empêche pas qu'on allume la lampe. Avoir plus n'est pas mal, tout simplement. Et surtout, quand tu aimes Dieu, tu sauras aimer ton partenaire et au-delà, ta communauté et l'humanité. So, we have a little jingle and we will go see the therapist. I know a lot of you have worries in your marriage. You have raised a lot of questions. I had a lot of phone calls. J'ai reçu beaucoup de messages parce qu'il y a des troubles dans les foyers, des soucis de mariage. Donc, il faut qu'on parte vite voir le thérapeute avant de se séparer de ce studio. Jingle, please. We just knocked at the door and the therapist has opened. And we have come in because we want to get more knowledge on premarital counseling, more knowledge on marriage therapy, more knowledge on couple therapy, and of course on marital counseling. In psychology, we explore how individual experiences, personality traits, and attachment styles influence the relationship dynamics, fostering long-term stability, emotional connection through healthy communication, trust, mutual respect, and the fear of the Lord. I added this one. It was not in my research. Marriage provides psychological safety and better mental health outcomes for couples. Yet maintaining a fulfilling partnership requires active efforts, empathy, and constructive conflict resolution. Secure attachment style permits partners to feel seen, valued, and supported. La plupart des soucis psychologiques, la plupart des conflits dans les mariages viennent du fait que ce que la psychologie a diagnostiqué comme le besoin pour la réussite d'une relation n'a pas été respecté. Et ici, il parle de, il y a nos habitudes, comment on était élevé, notre qualité personnelle, nos traits, nos façons de se lier aux autres sont des dynamiques qui déterminent notre capacité de vivre des relations de couple avec harmonie. L'équilibre émotionnel de tout un chacun, notre capital psychologique qui peuvent intervenir au niveau de la communication, la foi en l'autre, la confiance, le respect mutuel et bien sûr la peur, la crainte de Dieu. Lorsqu'on est marié, il y a des avantages psychologiques, l'équilibre mental et de la santé qui l'accompagnent lorsqu'il est bien géré. Mais leur réussite demande beaucoup d'efforts au niveau de l'empathie, les façons constructives de régler les conflits et bien sûr lorsqu'il y a la réussite, l'autre va se sentir présent, il va ressentir qu'on le voit, qu'on le valorise et surtout qu'on le soutienne. Donc on peut mettre ça comme la fondation sur laquelle on peut construire des relations de couple durables. Être conseiller marital ou avant le mariage, on conseille de voir le thérapeute, donc le conseiller de couple avant le mariage, c'est pour voir si les prérequis sont là ou si on a bien vu. C'est pour rappeler que dans l'effet de dopamine et l'oxytocine, des fois, on saute les étapes, c'est nous ramener sur nos pieds. Ce n'est pas assez évident, mais cet effort est utile. C'est aussi pour apprécier si tous les aspects de la santé biologique vont pas apporter la détresse. Il y a des vérifications sur l'aspect physique qui doit être fait. Et maintenant, lorsqu'on est en couple, il y a des conflits. Le conseiller de couple intervient pour voir si on a des approches saines pour régler les conflits